495 Vibin NL has secured 495. The next mark is 493 by Darshana, followed by Sampriti and Aditya Sidesh 492 and 491 Medarshit. Above 490 Harini ji and 490 Nikta. We have 490 above students, 7 students in all, and 480 above we have about 40 students. A grand success for grade 10 and grade 12. 491 Santosh BV, Malika 486, Karnika Samyukta 483, Nara Tej Nikita Reddy 481, 480 Bhuminadarshan and 480 Ashwini, yes. With both 10th and 12th securing வணக்கம். என்னுடைய அருமை நண்பர் அமரர் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு மத்திய அரசு பத்மபூஷன் விருது கொடுத்து கௌரவித்திருக்காங்க. அது நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய நாட்டின் பத்மா அவார்ட்ஸ் 24 புத்தகத்தில் அவருடைய வரலாற்றை பதிவிட்டிருக்காங்க. அது அவருடைய பேருக்கு இன்னும் பெருமை சேர்க்கிறது. விஜயகாந்த் அவர் நம்ம கூட இல்லை அப்படிங்கிறது இன்னும் என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. ஒரு டக்குன்னு தோன்றி பல சாதனைகளை செஞ்சு அப்படியே மறைஞ்சிட்டாங்க. இனிமேல் விஜயகாந்த் மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்கவே முடியாது. அவங்கள நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு முதலில் பிறந்த ஒரு மதுரை வீரன் நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு அவர் நாமும் வாழ்க. நன்றி, வணக்கம். சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் வாலிபருக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை. மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அரியலூர் மாவட்டம் சுண்டக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ்குமார். இவர் ஆரணியில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் கொரோனா தொற்று பரவல் தீவிரமாக இருந்த கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். 2021ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அதே பகுதியை சேர்ந்த வீட்டில் தனியாக இருந்த 14 வயது சிறுமியை கடத்தி சென்று கட்டாய திருமணம் செய்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக சிறுமியின் பெற்றோர் கீழப்பழுவூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் பேரில் கீழப்பழுவூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விக்னேஷ்குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். வழக்கின் விசாரணை அரியலூர் மகளிர் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கின் விசாரணையில் விக்னேஷ்குமாருக்கு சிறுமியை கடத்தி சென்றது, கட்டாய திருமணம் செய்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது உள்ளிட்ட பிரிவின் கீழ் 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் 30,000 அபராதம் விதித்து மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி செல்வம் உத்தரவிட்டார். ஆறு டன் ரேசன் அரிசியை கடத்தி வந்த 2 டிரைவர்களை போலீசார் கைது.
ஆண்டிமடத்தில் சட்டவிரோதமாக 6 டன் ரேசன் அரிசியை கடத்தி வந்த 2 டிரைவர்களை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் அருகே புதுக்குடி பகுதியில் சிலர் சட்டவிரோதமாக ரேசன் அரிசியை கடத்தி விற்பனை செய்வதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்ற புலனாய்வுத்துறை சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜாராம் தலைமையிலான போலீசார் அப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த சரக்கு வேன் மற்றும் லாரியை மறித்து சோதனை செய்த போது அதில் சட்ட விரோதமாக 6 டன் ரேசன் அரிசியை கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதை அடுத்து அரியலூர் மாவட்டம் புதுக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த ராஜா, சிவகங்கை மாவட்டம் சாக்கோட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த மாணிக்கம் ஆகிய 2 பேரையும் கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து 6 ரேசன் அரிசியை மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சரக்கு வேன் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். போலீஸ் ஓடுற மாதிரி எடுக்க கூடாது வண்டியை. குட் மார்னிங் ஆல். இந்த யூனியன் கோஜுரி ஆஃப் கராத்தே ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இது சார்பில் நேஷ்னல் கோஜுரி கராத்தே சாம்பியன்ஷிப் வந்து மும்பையில் அந்தேரியில் லாஸ்ட்டு ஏப்ரல் மாதம் 29, 30 இந்த 2 நாளில் வந்து நடந்தது. இதில் தமிழ்நாடு கோஜுரி அசோசியேஷன் டிஜிகேஎஃப் அப்படிங்கிற அசோசியேஷன் சார்பில் எங்களுடைய தமிழ்நாடு கராத்தே மாணவிகள் 92 பேர் இங்கேருந்து இந்த நேஷ்னல் காம்படிஷனில் கலந்துக்கிட்டோம். எங்களோட தமிழ்நாடு மாநிலத்திலிருந்து 6 ரெஃப்ரி நடுவர்களும் அதனுடைய 6 கோச் இவங்களும் இதில் கலந்துக்கிட்டோம். இந்த தேசிய அளவிலான போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 16 மாநிலங்கள் மொத்தமாக அதில் கலந்துக்கிட்டது. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, பாண்டிச்சேரி, பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா, வெஸ்ட் பெங்கால், ஹரியானா, டெல்லி, இது மாதிரி தெலுங்கானா ஆல்சோ, இது மாதிரி 16 மாநிலங்கள் மொத்தமாக அதில் பங்கேற்றாங்க. குறைஞ்சது ஒரு 520 மாணவிகள் இதில் போட்டியில் இருந்தோம். எங்களுடைய மாணவிகள் சார்பில் 92 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி 57 பேர் இதில் மெடல் பண்ணியிருக்கோம். 24 கோல்டு மெடலும் 17 சில்வர் மெடல் 16 பிரான்ஸ் மெடல் இதில் வின் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த மெடல் வின் பண்ணவங்க அத்தனை பேர் வந்து ஆசிய போட்டி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் கோஜுரி ஃபெடரேஷன் ஆஃப் சார்பில் நடக்கக்கூடிய ஏஷியன் லெவல் காம்படிஷன் வந்து பூனேயில் வரக்கூடிய ஜூன் மாதம் 7, 8, 9 இந்த தேதியில் வந்து பூனேயில் நடக்க இருக்குது. அதுக்கு இவங்க எல்லாருமே வந்து செலெக்ஷனும் ஆகியிருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து செப்டம்பர் மாதம் நடக்கக்கூடிய வேர்ல்டு கோஜுரியோ இந்த அசோசியேஷன் சார்பில் நடக்கக்கூடிய செப்டம்பர்
2-3 10ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்குது. அதுக்கும் இவங்க எல்லாம் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த கோஜுரி அமைப்பு சார்பில் கிடைச்ச இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக நாங்கள் இதை நினைக்கிறோம். இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு அத்தனை எங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எங்கள் வெல்விஷர்ஸ் எல்லாருமே இதுக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய பல்வேறு மாவட்டத்திலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய செக்ரட்டரிஸ், எங்கள் மாநில சார்பில் டிஜிகேஎஃப் சார்பில் வந்து பல்வேறு மாவட்டத்திலேருந்து செக்ரட்டரிஸ் வந்தாங்க. இன்றைக்கி கோயம்புத்தூர் மாணவர்கள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கிறோம் நாங்கள். அது மாதிரி சென்னையில் இருக்கவங்களும் சரி, ஈரோட்டில் இருக்கவங்களும் சரி, அவங்கவுங்க இடத்துக்கு வந்து நேற்றே அவங்க ரீச் ஆகிட்டாங்க. ஸோ மொத்தமாக இங்கே 92 பேர் போய் இந்த மாதிரி வின் பண்ணி வந்துருக்கிறது இதுதான் முதல் தடவை அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இது தொடர்ந்து வந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து தற்காப்பு கலை மற்றும் கராத்தேயோட ஸ்போர்ட்ஸ் கராத்தேன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 2 விஷயத்தையும் ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான போட்டிகள் நடத்தி நாங்கள் இதை கொண்டு போயிட்டு இருக்கோங்க. கண்டிப்பாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தான், ஒரு அசோசியேஷன் சார்பில் தான் நாங்கள் எல்லாருமே இது கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி அரசு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஜெயிச்சு வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க தேசிய லெவலில் வின் பண்ணுவாங்க. அதில் மாதிரி ஏஷியன் லெவலில் வின் பண்ணுற மாணவிகளுக்கு அரசு மூலமாக பள்ளி மாணவர்களுக்கெல்லாம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஸ்கூலில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரியும், காலேஜ் மாதிரி படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க காலேஜில் போகிறதுக்கான அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கும், அதை தொடர்ந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா +18 வெட்டன் வரைக்குமே நடந்திருக்கு. இவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பு, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சலுகைகள், குறிப்பாக அந்த கராத்தேயில் வின் பண்ணி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும் பட்சத்தில் வந்துன்னா இன்னும் அது ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு உதவிகரமாக இருக்கும். அதே மாதிரி வின் பண்ணி வரவங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த லெவல் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் வந்துட்டு எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா எங்களுக்கு அது ஒரு பேருதவியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். अन्ना धन्यवाद सर. मित्र हाल में पूरा दिल्ली प्रदेश का सोशल मीडिया वॉलंटियर्स इन्फ्लुएंस लास्ट 2 hours में बहुत पेशेंट यू आर सिटिंग हियर and it is a very important time all of us are meeting because the elections in Delhi are on May 25 and it's a very important election, capital city, 7 constituencies. Most of the narrative Delhi में हो सकता, इधर reputed journalists है, reputed influencers है, कांग्रेस का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में पूरा देश का विरोध क्या इन्फ्लुएंसेस है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है. So दिल्ली में it is important our social media influencers they said the truth. हमारा पास स्टेज में चीफ गेस्ट दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव साहब है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली का बीजेपी कार्यकरण का अध्यक्ष गजेंद्र यादव जी है, सोशल मीडिया का इंचार्ज रोहित उपाध्याय जी है, हमारा आईटी हेड पुनीत अग्रवाल जी है, our स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन राणा जी है, our media friends are here. Friends, they have given about 40 minutes for me to talk to you. I'll take about 3 parts I would like to discuss with you. I never believe in the word called narrative. There is a difference between narrative and truth. BJP का social media का volunteers, we are on the side of truth. We are never on the side of narrative. I'll give you a small example to illustrate the difference between a narrative and a truth. We all know Congress party is declining. Just yesterday I was seeing in television channel,
The previous Congress Delhi ka state president has joined BJP yesterday in the presence of our state president. So we all have seen. Across India, we know Congress party is on a decline, possibly in 2024. June 4, when the counting happens, Congress party will come down to less than 50 member of parliament in the Lok Sabha. It will happen. But Congress ka ecosystem jinda hai. Whatever ecosystem has protected the Congress party over the last 50 years, that ecosystem is still intact. Our job as social media volunteers and people in the social media is to dismantle the Congress ka ecosystem, which is functioning more than the Congress party. So first 10 minutes, I'll take some examples to illustrate the difference between a narrative and a truth. There was a news article in a newspaper. 33% of girl students in a college have married their own professors. This is the news article. 33% of girl students in a college have married their own professors. Immediately the ecosystem will say, what is happening in our country? 33% girl students have married their own professors. What is it? We are not getting into the value judgment of right or wrong. Now this is a narration, a narrative, which says 33% girl students have married their professors. But if you look at the truth, that class might have only 3 girl students, and 1 girl student might have married their professor. That is their personal relationship. Nobody is bothered. So 1 girl student marrying their professor, that is the truth. But the narrative is 33% of girl students in a college have married the professor. Our job is to bust this narrative wherever a false narrative gains ground in the country, and using that narrative, they try to make a story out of it. In the last 10 years of Modi ji's rule, whatever good things, great things we have done, we are taking that to the elections in Delhi on May 25. But still the false narrative, the opposition used to do it for a lot of years, and they're using the false narrative even during this election. Now we have to understand, at one point of time, journalism in India, journalists in our country, they were literally considered God. And these journalists had so much access to power, they were even controlling the policy making. They were deciding who should meet the minister. If you observe carefully the Neera Radia tapes of that era, some of our top journalists in our country had unbridled access to power, to some of the top cabinet ministers. They even knew some of the policy decisions even before it happens. And many of the brokers had access to the ministers of UPA 1 and 2 through some of the journalists. So journalists believe they are God. And they were traveling freely with the top leaders. They had access to the Prime Minister. They were traveling in the same airplane along with the Prime Ministers to different parts of the world. Now after Modi ji has taken over our country as Prime Minister, from May 30, 2014, there is a difference. And everybody is treated equally. Nobody is given an extra access to the government. Even a journalist has to get information like the same source you and me can get the information. So this has created a cognitive dissonance. There is still a group of journalists belonging to the ecosystem who believe the institutions are collapsing simply because their access to power is cut. So this is why our social media volunteers, people who are sitting in this room, we have a very important role to play, not only during the elections, even before the elections also. Before I get into some of the political aspects which we need to discuss, I'm still on the narration part. Just yesterday, there was a news article from Reporters Without Borders who said the press freedom in India is declining. And we all have read in the paper. Not only this, we keep reading a lot of articles in our newspapers which Indian media loves to cover in a big way. The institutions in our country are collapsing after BJP has taken over, BJP has come to the government. So very often they keep quoting a couple of indexes, press freedom index, the democracy index, to say, oh, in India democracy is declining.
And many newspapers cover it prominently. Again, I'm giving this example as a second example to say how a narrative is set in our country by people who don't want to believe India is progressing. There is this Freedom and World Index, which is covered largely, which talks about the democracy and civil liberty in each of the country. The Freedom and World Index is published by Freedom House based out of New York. India's civil liberty score, if you see, in 2018 was 42. In 2022, it has come down to 33. So now India's overall ranking has come down to 66, which India had during emergency. Emergency time में India का क्या score था? अभी Freedom and World Index has given the same score to us. Northern Cyprus, a country controlled by Turkey, is having a democracy score of 77, that is better than our country. Mongolia, which had a one-party system in 1990 till 1990, is having a score of 84, which according to Freedom and World Index is a free country. Now if you keep looking at it, this is a narrative. Now this will come in the paper, people will read it. But our job as social media volunteers, as influencers, is to dig the truth, to find what is really the truth, so that through our social media handles, through our ecosystem, we publish to the people at large. If you look at the truth of what is happening, this report, Freedom and World Index, which is coming in all the top newspapers, it is produced by a team of in-house staff, analyst, consultant, external analyst. It is not, they don't come to India, they don't meet you and me, they don't take survey in Tamil Nadu, survey in Kerala, survey in Delhi, and then they put out a score. So they have 25 questions which they give to a team of 100 people. They are the staff, analysts, consultant, experts. It is not by any common people of the country. These people fill out this 25 questions. The average answer is taken out. And then from New York, they publish a survey stating, oh, India may live, civil liberty score has come down. Not even a single Indian citizen answers the question there, whereby this number is derived. So this is where we should bring out the truth to say, this is all bogus things that keep coming during every election. The next one is the Economist magazine. Economist magazine publishes something called Economist Intelligent Unit Democracy, EIU. If you look at it, it is published by the research and consulting arm of Economist magazine. India was ranked 27th in 2014. India, last available survey, we are ranked 46th in 2021. Our civil liberty score is less than Hong Kong and less than Sri Lanka. Again, if you see, how did Economist arrive at this number? Economist takes its number from a world value survey. And this world value survey, in which Economist score is based, after 2012, they have stopped reaching out to people to take survey. Again, this is based on expert opinion. After 2012, they never come to a ground. They never ask people what it is happening. Again, the world value survey, a group of people sit down, they mark their score. Friends, the reason I'm starting with this example is, we should understand a narrative is a very, very powerful component in social media. So our job is to go beyond narration. So the top 2 surveys in the world, which talks about civil liberty, both the surveys are done by in-house experts who answer a set of questions based on which this magazine publishes a report saying, oh, India mein civil liberty kam ho gaya, India mein democracy is under threat. And some Indian journalists based in our country, they will take this report, sit in a newspaper room or a TV room, they will have a prime time debate. So we have to understand in this age and time, our role here is to find the truth, find the information and bring out in the public domain. Because everything, whatever survey they bring about our country, it borders on bogus.
There is nothing called reality to it. So we have to understand that is how 2024 elections is also being conducted. We have completed 2 phases of our election. Phase 1, 102 seats. Phase 2, closer to 88 seats. 190 seats in our country has finished elections. We have 5 more phases to go, including Delhi, which is on May 25. If you look at the issue that is being discussed, Congress party, Pura South mein, they are trying to set a narrative. Do you know why Modi ji wants 400? Because Modi ji wants to destroy the constitution. Modi ji wants to take away the rights of people. That is why he wants 400. Now, if you look back at history, in social media, if you look back at any party which has destroyed India's constitution over the last 50 odd years, it is Congress party. 1952 they came to power. 1957 they came to power. 60, 66, 71, 76, 84, 89 was an outside government. 91, 2004, 2009. This many times Congress was sitting in power. If you look at number of times, the Congress prime ministers who dismantled the constitution at different time. Madam Indira Gandhi, she used Article 356 to dismiss governments 51 times. The whole Congress party used Article 356 91 times. India, different governments have used Article 356 slightly more than 100 times. But Congress party alone used it 91 times. Indira Gandhi ji alone used it 51 times. And only in the Congress period, the constitution was suspended. Basic civil liberty was curtailed. Anybody was arrested, thrown into jail, no questions asked. It is only during the Congress authoritarian government, they said, we can supersede judiciary, we can make somebody at the Chief Justice of our country, we will supersede 3-4 judges to make somebody a CJI. Now the same Congress is complaining that our party, Bharatiya Janata Party, when we come to power with a larger mandate, constitution is under threat. Because here the problem is, many of the first time voters who are sitting in this room are outside in Delhi. Who is voting in May 25 for the first time? Their age when Congress was in power last was 8 years. 2014, when somebody was born and 8 years, today they are 18, they are putting their first vote. 2004, when Congress came to power, previously, people were not even born. And those children are voting for the first time in 2024, May 25. It is important, many a time we have to remind the past. What happened in our country, how the country was run, how the constitution was handled, at different points of prime ministership, how the chief ministers were dismissed just like that. Yesterday, I was in Karnataka, in the northernmost part, a place called Gulbarga, a very important town in Karnataka. Gulbarga had given a chief minister to Karnataka state called Virendra Patel ji. So Virendra Patel ji was the chief minister of Karnataka when Rajiv Gandhi ji was the prime minister. Rajiv Gandhi ji is boarding a plane in Bangalore. The press friends are asking him a question. Will Virendra Patel ji be changed as Karnataka's chief minister? Rajiv Gandhi ji did not answer the question. He boarded the plane. Even before the plane landed in Delhi, Virendra Patel ji was changed as chief minister of Karnataka. We have to understand how Congress practiced democracy in our nation. Both internal democracy as well as external democracy. Because a party, how well it practices internal democracy, only then the party can practice external democracy. This is a party which suspended constitution, used Article 356 just like that, a piece of paper, dismissed governments, changed chief ministers,
if they felt anybody is threat to the Congress ecosystem in Delhi, if they felt anybody is a threat to Gandhi Parivar from any part of our country, if there is a powerful Congress leader emerging in Tamil Nadu, Karnataka, like Karmaveerar Kamarajaraya in Tamil Nadu, or Virendra Patelji in Karnataka, the first thing they do from here, sitting in Gandhi Parivarji's family, make sure that person becomes a zero. Make sure that government is dismissed. Make sure new person is brought to power like a doormat. And this Congress party is crying, oh, look at the civil liberty score, look at press score, look at Economist magazine index score, look at this score. The institutions are collapsing. If it is one government in 10 years, which never used 356 illegally, which respected the constitution in every single forum, which made sure, even in 2014, when we had 283 MP, even in 2019, when we had more than 300 MP, we never brought an act called Ram Temple Act in Parliament. We never brought an act. We never brought an act called Ram Temple Act, by which through a legislature, we build a Ram Temple. This is a classic case of a party coming to power with an absolute majority, respecting the constitution, respecting the law of land, respecting the judiciary, waiting patiently like we have waited for 500 years, and whatever the judiciary's order was given, obeyed to the letter, not only in spirit, to the letter, and made sure Ram Temple was built. And Congress is making an allegation against our party like Bharatiya Janata Party, which despite a super majority, we respected constitution. Not only we respected, we strengthened the constitution on every available level. Friends, this is a very important narrative, because Congress doesn't have anything in the armory. They don't have a prime ministerial candidate. The India Alliance doesn't have a prime ministerial candidate. They don't have an overall national narrative, because Congress narrative in Tamil Nadu is entirely different. Congress narrative in Kerala is entirely different. Congress narrative in Karnataka is entirely different. Congress narrative in Andhra is entirely different. So we are seeing first two phases of election. We are seeing across the southern states, India Alliance, one narrative in one state is different from one narrative in the other state. We have to understand, since they don't have a narrative, they are running this national election like a local election, like a regional election. They are running this national election like an MLA election. It is important, social media volunteers and warriors here, we got to bring back, already we are bringing it back, we brought back, it is a national election for a prime ministerial candidate. It is not some chota mota election where anybody can raise their hand and say, I aspire to be a prime minister. So it is important, in the next 20 days we all reflect. This is not for Delhi, this is for the country. And it is important in the country when we get BJP MPs, NDA MPs across the board. The national capital should have a sweep where all the 7 BJP MPs, once more, people give responsibility to them. Across Delhi, we all have Bharatiya Janata Party member of parliament across Delhi. So it is important, the truth that we tell, it is important, the truth that we tell is it's a national election. It is not a narrative-less election. This election is for Modi ji, and this election is for all the 10 years of hard work Modi ji has put. And why we need 400? We need 400 to strengthen the constitution. Brothers and sisters, there is one more narrative Congress is running. Oh, why LPG cylinder is not given for 100 rupee? Why petrol is not given for 10 rupee? Why diesel is not given for 5 rupee? If you look at the manifestos of political parties in southern part of our country, DMK in its manifesto said, when we come to power, we will give LPG at 500 rupee. When we come to power, we will give petrol at 50 rupee. When we come to power, we will give diesel at 65 rupee. This is the manifesto which they were talking. So please vote for us. Not for national security, not for anything else, not for economic growth. But we will reduce LPG
petrol and diesel price for you. Now we have to understand one thing. If you look at Congress party, or if you look at the political parties which are giving that manifesto, every election they keep saying this. Mr. P. Chidambaram, who was our finance minister during the Congress time, was an expert in lie. If there is a liar and chief of Congress, the title should be given to Mr. P. Chidambaram, who was our finance minister. Because he brought in a system where they said, oh, 2013-14 we will reduce petrol price, and not only will we reduce petrol price, we will artificially bring it down. How did they do it? First time in our country, Mr. P. Chidambaram issued something called petrol bond, gas bond. They issued bond to the public. They said, you please pay, get this bond. We will redeem the bond after 10 years. And using that money, we will reduce petrol and diesel price. If you look at the data, the petrol bond that UPA2 issued to artificially reduce the petrol and LPG price by issuing bond. If you look at the date of redemption, a government of India has to redeem a bond, 7/3/2015, which means the first bond got redeemed, the government of India will pay money. 23/3/2015, second bond, we will pay money. Now I am reading the data for you, kindly listen. The bonds that UPA2 issued, by which they got money, by which they were able to artificially bring down petrol diesel price just for election, 16/10/2021 redemption, 28/11/2021, 10/11/2023, 12/2/2024, 15/9/2024, 4/2/2026, 23/3/2026. See, they have issued a bond, petrol bond, saying 15 years later, some government will come and redeem the bond. Some government will pay 1,34,000 crore, which we have mobilized by that bond. Now we want to reduce the price. If there is a single biggest fraud done on the Indian Constitution during the UPA 1 and 2, this petrol bond is the single biggest fraud they have done. They never said we will redeem the bond. See how intelligent they are. They didn't touch 2014 to 19 also, because they thought by reducing petrol, diesel and all those drama, they will come to power in 2014. They said the redemption will happen after 2021. So 80% of bond which they took, they kept the redemption 2021, 2023, 2024, 2025, 2026. So our government, Modi ji government, taking over after 2014, whatever Congress petrol bond they have issued, we are redeeming, paying that money, because the government of our government is honoring that. This is how they set narrative. This is how they set narrative. And it is very, very important that we present the truth. We tell the people of our country. Rajiv Gandhi ji, in 1985, he was having an interview with Sam Pitroda. Sam Pitroda, you all know the infamous statement he made. So Rajiv Gandhi ji, Sam Pitroda asked him a question. 1985. How many of you are born in 1985, sir? Can you raise your hand? After 1985 you are born. How many of you are born after 1985? After 1985, my age is less than 38. Okay. Sam Pitroda is asking Rajiv Gandhi ji in 1985, when will Indian public get drinking water to their home by pipe? Rajiv Gandhi ji answers, in 5 years, I will make sure every citizen in our country will get drinking water by pipe into their home. Many of you might not believe this. Oh, 1985 that Rahul Gandhi ji actually said it. So I am going to play a video for you. You can just hear the audio. What Rajiv Gandhi ji said in 1985. That we will give drinking water in 5 years. In 5 years. So 1985 he says, we will give drinking water to every single person in our country in 5 years, meaning by 1990. When Modi ji announced the same scheme, Jal Jeevan Mission,
2019, August 15, when Modi ji announced it, that every household will get drinking water by pipe. So at that point of time, India had 16% houses which had drinking water coming by pipe, 16%, which was 3 crore 24 lakh houses, which was 3 crore 24 lakh houses. Now today, if you look at number of houses that is having drinking water by pipe, it is 76.28%. Now we have to understand what Congress said in 1985, what we are delivering now. 16% in 2019, this is Congress saying after 20 years, Modi ji took over in 2019, this scheme, we have delivered 76.28%. From 3.24 crore houses, it is 14 crore 73 lakh house as on today is having a drinking water. Again, Congress wanted to give house to our poor brothers and sisters who didn't have a concrete house. They were running this scheme in the name of Indira Gandhi ji. Throughout their tenure, 40 lakh houses were given in Indira Gandhi ji's name to the so-called poor. They said 40 lakh house we have given Indira Gandhi Awas Yojana. You have to understand the breadth. 53 years of Congress rule. 2014 to 24, we have delivered 4 crore houses, PM Awas Yojana. Now it is very important in this election, every voter should know this is an election between performance and non-performance over 50 years. This is an election of performance over 10 years and non-performance over 70 years. These small things, which sometimes gets forgotten, needs to be mentioned. I am going to play you a video of Rahul Gandhi ji, a recent video. I request you to kindly listen to this audio again. तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। ओके। ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। Now we have to understand, when our Honorable Prime Minister sir is talking about the Congress very devious plan of economic redistribution. It is important, social media, our warriors who are here, it is important that we dig into it. After Prime Minister sir has spoken about the devious plan of Congress, it is important that we take this message to every single household. J.R.D. Tata was a close friend of Pandit Jawaharlal Nehru ji. After our independence, first government, J.R.D. Tata ji was having a conversation with Pandit Jawaharlal Nehru ji, our first Prime Minister. In one of the conversation, J.R.D. Tata was mentioning, Nehru ji, हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट में थोड़ा सा प्रॉफिट होना पड़ेगा. The PSU should generate profit. It cannot be loss making in its life. Pandit Nehru ji replies to J.R.D. Tata, Tata ji, आप प्रॉफिट का वर्ड मत बोलना, वो डर्टी वर्ड है, मेरा को पसंद नहीं है. प्रॉफिट डर्टी वर्ड है, आप मत बोलना. This J.R.D. Tata ji records the conversation he had with Pandit Nehru. Later, J.R.D. Tata ji writes a foreword for a book about Tatas. In that book, J.R.D. Tata writes, if at all India's first Prime Minister was Sardar Vallabhbhai Patel ji instead of Pandit Nehru, probably India's economic prosperity and economic path
would have taken a different turn. Now what Congress is speaking, because we have to understand, in the first election, 1952-57, Communist was the second largest party. Communist Party had more number of MPs after Congress. Communist Party had this radical idea that economic redistribution has to happen like the model that is followed in Russia and China at different points of time. So our state, Rajaji, Chakravarti Rajagopalachari, our Governor General, he opposed this idea. He started a party called Swatantra Party. Swatantra Party was a direct competition to Congress Party, though Rajaji was part of the Congress Party initially. There, J.R.D. Tata again writes a letter to Nehruji. You have to understand the context in which Rahul Gandhiji is speaking now. It is important. We have to understand what is their plan. And through our channels, it is important we take it to the public at large. J.R.D. Tata writes to Pandit Jawaharlal Nehru, we don't want Communist Party as number 2 in the parliament. India needs a responsible opposition. So we are going to fund the Swatantra Party also. Of course, we will give more money to Congress. Little money will give it to Swatantra Party. And Nehruji writes back to J.R.D. Tata saying, that is your wish, but Swatantra Party can never be an opposition in our country, you take my word. So Nehruji was unhappy with Tata's giving money to Swatantra Party because they don't want a radical party in our country who can do what Russia and China did with the citizens. Now Rahul Gandhiji, after the Congress manifesto, at multiple times, he has spoken not only is a caste census, but we have to do a financial census. And this financial census will capture the economic data of each person and his family. Based on this, Rahul Gandhiji goes one step further to say, if somebody is having 2%, if somebody is having 50%, he says they have to correct that imbalance by making sure somebody is not having a 50%. Sam Pitroda-ji goes one step further to say, in America, when there is a wealth tax of 55%, why not? It's a time to have debate in our country. Now, you have to understand, the Congress devious plan is very clear. Whatever gains we have achieved, in the last 10 years, we have taken 25 crore people in our country out of multidimensional poverty. 25 crore people we have taken out of poverty. And we have done some miraculous things. Miraculous things we have done. We have built 4 crore houses, which is more than the population of Australia. Which is more than the population of Australia. In 10 years, we have delivered 4 crore houses. If you look at the number of houses which got drinking water, as we have spoken previously also, 14 crore houses have got drinking water to their home, which is more than the population of Germany. If you look at the number of people who have got Mudra loan, in our country, the number of people who have got Mudra loan, so that they can run an industry of their own, they can generate economic output. It is more than 30 crore people in our country, 39 crore people who have got a Mudra loan in a different context. This is more than the population of Brazil and many European countries combined. So this is our idea of making sure people who are in the bottom of the pyramid, you give them every means possible so that people have a fighting chance. Somebody is not able to get ration. Give ration to 80 crore people. Not having a house, give a house with subsidy of 2,71,000. When he came to power in 2014, 64% of India had LPG. We have made it 100%. This is a way where we are taking care of have-nots in our economic model. The Congress model, which talks about radical redistribution, has to be killed in the thinking only. That is why it is very, very important, the volunteers who are sitting here, not only you talk about Rahul Gandhiji's statement, not only you talk about Sam Pitrodaji's statement, you go back to what is Congress' original idea
right from 1952, be it Pandit Jawaharlal Nehruji's thinking, be it Indira Gandhiji's thinking, be it their thinking at different points of time, how they want to snatch the hard-earned wealth of anybody who is in this country. So this is a very, very important election where Congress, through its ecosystem, having this radical idea, can sneak into the back door. They can put all their economic theories to rest, conduct a caste census along with conduct an economic census, do an X-ray of this country, question you and me why we are having 2 cars, question somebody why they are having 2 bikes, question somebody why they are having 100 grams of gold, question somebody why they get paid this much money as a salary. So this is fundamentally a big disruption to our way of life. Congress is planning. That is why it is equally important, people who are sitting here, we dig through the Congress design, talk about it so that it becomes a choice where any voter before going to the polling station will look at this choice, they will vote. So my humble request to all our social media warriors who are here, there is a narrative which they might set. It is important we set out the truth. And our truth becomes a positive narrative over a point of time. So that we tell the people of our country that we are here. When P. Chidambaram ji in his last speech as a Union Finance Minister, he said, in 2044, we will become the world's 3rd largest economy. He said 2044, we will become the world's largest economy. Because we all know, when Congress came to power in 2004, we were the world's 11th largest economy. When Congress left power, we were the 10th largest economy. It took 10 years for them to climb 1 spot from 11 to 10. For us, it took 10 years to climb from 10 to 5. This is very important. The people of our country have to understand. The Congress thinking is to make India the 3rd largest economy in 2044, which Modi ji is going to do it in 2027. Meaning we are saying 17 years of how Congress was thinking. That is why, ladies and gentlemen, it is very important, all the social media warriors who are sitting here, we got to convince the people of our country that our model has delivered. Our model is not incremental, it is leapfrogging. We are not adding one to it. Whatever the country was in 2014, we have doubled. Airport 74, we have taken it to 151. Number of universities, we have doubled. Number of medical seats, we have doubled 3 times. If you look at any data, our country, we have doubled, tripled any indicator over the last 10 years. So people have to understand that Modi ji is going to double this in the next 5 years. 2027 will become the 3rd largest economy. 2047, the goal. That is the importance of Vikshit Bharat. When Modi ji is talking about Vikshit Bharat, it is important in social media, we add strength to that Vikshit Bharat argument. We add data to it. We add strength to that argument to say, yes, where the country was, where the country is now, where the country is going to be in 2030, 2045, and where Modi ji is going to take. If you look at all the 193 countries in the world, 2023, India was the fastest growing economy in the world. We were the fastest growing. Now, that is not important for us. International Monetary Fund says in the next 20 years, India has got all the potential to average out and grow faster than any other country in the world. That is important to us. And this did not happen overnight. This happened by building systems. In the last 10 years, we have built systems. We have made sure the system is performing. And we are making sure this system is going to deliver results. You just look, sir. Yesterday,
the GST data collection data has come in our country. I'm going to read out some of the data for your information. The GST, what each state is contributing. Now, if you look at the data, Haryana, a state like Haryana, where BJP is in power, in 2023 April, we are taking April as a month, Haryana contributed 10,035 crore. 1 year later, 2024 April, Haryana is contributing 12,169 crore, which is an increase of 21%. If you look at Uttar Pradesh, where we are in power, where you build a model, 2023 April, we have contributed 10,320 crore UP. 2024 April, UP has contributed 12,290 crore, which is an increase of 19% in 1 year. If you look at Maharashtra, which is India's largest economic state, 2023 April 33,000 crore, 2024 April 37,000 crore, which is 13%. If you look at the state in which I come from, Tamil Nadu, 2023 April, Tamil Nadu we contributed 11,500 crore. 2024 April we are contributing 12,000 crore, which is an increase of 6%. Now this is a model that is working. Wherever BJP states are in power, you can look at the data, you can just take out BJP states in power, you can take Congress states in power, you can state Dravidian parties in power. Tamil Nadu is such a great state. For 60 years, Tamil Nadu was India's number 2 in terms of economic output after Maharashtra. Now Uttar Pradesh has overtaken us 3 months before. Haryana GST tax collection has almost equaled us. A small state like Haryana, a big state like Tamil Nadu with 8.5 crore population. Though I feel bad as a Tamilian that all states should compete aggressively, there should be a healthy competition among us to say, oh, you did this, I am doing it. Now Tamil Nadu politicians, Dravidian parties, what they say, no, UP is growing, Haryana is growing because Modi ji is giving good care to those states. Modi ji is not giving good care to Tamil Nadu. This is how the election, MK Stalin ji's narrative. But GST is purely based on consumer spending. In each state, whoever is a person in that state, he is spending. So this data has got nothing related to what government is doing for each state. Haryana is doing 21%. UP is doing 19%. Maharashtra doing 13%. Karnataka, only Congress has come to power 11 months now. If you look at the previous data, 9% when BJP was in power for a long time. Tamil Nadu 6%. So this is why we have to understand many states, including Tamil Nadu, to hide their inefficiency, they are creating this north-south divide. We have to understand. States which are not generating income, which are very corrupt, which have got parallel sources of power like Tamil Nadu, the chief minister doesn't make decision. His son-in-law and son makes decision. Telangana for a long time, the chief minister never makes decision. The son-in-law and daughter makes decision. If you look at Telangana now, the Congress CM doesn't make decision. Somebody in Delhi makes a decision. If you look at all the states, including Kerala, which is complaining north-south, if you look at GST data, we know why BJP governing states are performing, why non-BJP states are not performing. This is a very powerful argument to make that our system is working, our model is working. That is why in India also we are seeing a miraculous growth when compared to states that is governed by Congress. Now other argument they make, especially in South, which is very important in Delhi also, which Aam Aadmi Party keeps making. When Indira Gandhi ji came as Prime Minister, there has to be a formula for devolution of resources. All states contribute money to center gives back money. Article 275 mandates center should give back money. Article 280 mandates how Finance Commission should function. When Indira Gandhi ji madam was there, they said all the money coming to Delhi, when it is given back to states, 60% weightage is given to population. In 1960, 2060, 50% weightage to population. Now anybody who is complaining, oh, Delhi is taking all the money, it is giving more to BJP state, it is not giving to a state like AAP, which is governing, or Punjab where AAP is governing. Now we have to understand
The Article 280, the Finance Commission, the 15th Finance Commission formula is very clear. Income distance 45%. Population 2011 15%, not 60% which Congress brought. Area of a state 15%. Forest cover, ecology 10%. Demographic performance 12.5%. Tax efficiency 2.5%. India, whatever we do it by a formula. And based on that formula, the money goes to each of those states. That was a narrative in phase 1 and phase 2. The political parties were trying to say, no, we are not getting enough money. But BJP ruled states are getting more money. Friends, it is very, very important. So all these overarching themes, be it a LPG, be it a gas price, be it the oil bond, and be it the GST collection, and be it the performance that we have done over the last 10 years, we got to talk with data over the next 10 years till May 15. I am not going to burden you with more data. The reason, brothers and sisters, I am presenting data to you is to just to substantiate that as social media warriors, it is important we back argument with research. It is important we bust a narrative with research. When somebody is talking about civil liberty, somebody is talking about press freedom, we bust it with the data. So next 20 days, I only request you, all the 1,000 people inside this hall, you take 5 narrative. Each of you should take 5 narrative. It is not necessary. We all know Modi ji is great. We all know Modi ji is going to come back to power. We all know AAP has got no chance. We all know the political model in Delhi, where a party which is founded against Congress is an alliance with Congress facing this Lok Sabha election. People know it. But my request to all the social media warriors who are here, take 5 issues. You write a story about it. You make a video about it. Put it in your WhatsApp channel, social media channel, Instagram, Twitter. Don't write 2 lines. Don't write 1 line. Please don't write somebody is great. We have to say why Modi ji is great. The whole of India knows, whole of world knows Modi ji is great. But can you substantiate with 5 points why Modi ji is great? 5 performance index that differentiates Modi ji from other leaders. 5 performance index that differentiates BJP from other government. 5 performance index that differentiates BJP from Aam Aadmi Party. 5 performance index that differentiates BJP from Congress. My request to you is, as social media warriors, take this as a challenge over the next 20 days. We are winning all 7. That is great, sir. But can we set a narrative from the capital city on each of the things that Congress and India Alliance leaders are saying to set a false narrative? Constitution. What BJP has done for the Constitution. Atal Bihari Vajpayee ji, he got 1 opportunity to nominate a Rashtrapati. Whom did he nominate? He nominated a Muslim from Tamil Nadu, APJ Abdul Kalam ji. Narendra Modi ji got 2 opportunities to nominate Rashtrapati. Whom did he nominate? He nominated Ramnath Govind ji, who comes from a SC community, our brother. When Modi ji got the 2nd chance to nominate the Rashtrapati, he nominated Draupadi Murmu ji, who comes from a ST community. This is the respect BJP has given to Constitution. And be it the strengthening of Constitution. Uniform Civil Code. In our manifesto, we are saying we are going to bring it back. Because the Constitution mandates India should have a uniform civil code in the directive principles of state policy. We are saying we are going to bring 1 country, 1 election. The whole of our country, 52, 57, 60, 67, 4 elections, first 4 elections till 1971, our country had 1 country, 1 election only. Till Congress started dismissing state governments, this order got changed. That we are bringing it back. That is part of our manifesto. So any statement that is written in BJP manifesto, we are strengthening Indian Constitution like how Dr. B.R. Ambedkar ji wanted. But that point of time, some things were put in directive principles of state policy because somebody opposed it. Something was not put in fundamental right. Something was put in fundamental duty. Something was put
certain directive principles of state policy saying when the conditions in our country improve, the government of the time can implement. So this is very, very important. The friends here, you have to make a narrative, make a truth to say why we need 400. We need 400 seats to strengthen the Indian constitution, to actually do what Dr. B.R. Ambedkar ji envisaged in 1947 to 50. Before the constitution was presented, by which all these people dismantled a part of our constitution at different points of time. We want 400 to strengthen the constitution. This is a very important truth. All of us have to say why we have done it, what we have done it, what we intend to do in the next 5 years. The second one is our economic model. Now a Congress party says, we are going to give 1 lakh rupee to a poor. Now, Congress has to classify what is poor. Is it 20 crore? Is it 30 crore? Is it 40 crore? Is it 45 crore? Now, if you look at our budget, which is 44 lakh crore, in social media, people here, we got to argue a case, 44 lakh crore central budget, 6 lakh has gone to defense, agriculture this much, education this much, urban infrastructure creation this much. We have given money everywhere. We are giving money to the people. We are giving money to the state. If Congress is saying we are going to give 1 lakh rupee to the so-called poor, there are 40 crore poor in our country, which is 40 lakh crore. Where is the money? Is Rahul Gandhi ji going to have a note printing machine in his office to generate 40 lakh crore? It is important in our social media, the warriors who are sitting here, we argue our case. We tell the people of our country how disastrous the Congress policy is. Not only is the wealth redistribution, what Pandit Nehru ji said, what Indira Gandhi ji did, after that what Sam Pitroda ji is saying, after that what Rahul Gandhi is saying, what is the devious plan Congress is having in hand. Please make a narrative in the next 20 days. Please focus on not only the incremental changes we have done, but the leapfrogging changes we have done. Doubling, tripling of all indicators, be it Jal Jeevan, be it our what do you want to become? Do you know what the girl told me? She was about 9 years. She told me, Mama, I want to become a social media influencer. I asked her, Acha, what do you want to do? She said, no, I have already started a YouTube channel. In my garden, whatever planting we do, I do a story. Brothers and sisters, we have to understand social media influencer is a serious business. And in BJP, anybody who is a social media warrior, who is operating our handle, who is arguing for Modi ji, we have to understand, we are not influencers, we are truth seekers and truth setters. We have to seek truth, we have to set the truth, and people of our country has to read the truth. For that to happen, there is no biggest influence in our country than Narendra Modi ji. He influences everybody, youth, women, farmer, everybody. My last humble request to all of you is to see the series of interviews Modi ji has given in the last 1 month. Times of India carried a 4-page interview. He has given interviews to all the major channels, 1 hour, 1.5 hour, 2 hour. Every single data is available inside. Modi ji has argued a case why we need 400. Modi ji has argued a case why we need to come to the power for the 3rd term. Modi ji has argued what difference the 5 years is going to make. My request to all of you is, next 20 years, 20 days, let us not put a 1-line statement in social media. Let us not put a 3-line statement. We will put a long statement, we will put a video, we will argue our case, we will threadbare discuss the fraud nature of Aam Aadmi Party, the corrupt nature of Aam Aadmi Party. Only the media build-up Aam Aadmi Party was able to generate for some time. The political duplicity of Aam Aadmi Party, the political duplicity of Indie Alliance,
my request to all of you is to put a video, is to put a long thread. And each of you, let us take a personal responsibility. We will take 5 subjects. 5 subjects will be on constitution, it will be on democracy, it will be on economics, it will be on our government, it will be on Delhi. We will take 5 subjects, we will do research, we will post it in social media. Thereby, we will generate a mass movement for the Delhi Bharatiya Janata Party, where all the 7 candidates across Delhi will again once more win with a sweeping majority. So I request all the people who have come here, this is our contribution to Modi ji. This is our contribution. This is our contribution to Modi ji as a personal example. We can influence 100, 1,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore. With a single cell phone we can do it. A cell phone is a very powerful tool which, if spoken the truth in a right way with emotion, people will listen. And Sachdev sir was telling somebody that we are doing pretty well in social media. I think all of us are doing pretty well in social media because we speak the truth. People will read through a fraud post and an original message. So my request, next 20 days, let us generate a chain. Today, Delhi with Modi ji is the hashtag we are having. So this, if it can become a mass movement in the next 20 days, if each of us can influence our accomplice, our friends, our relatives, our mitras who are there, with truth, if we do it naturally, Delhi with Modi ji will hit 1 crore just like that. Because I can tell you, in our state, before 2019, when Modi ji used to come to Tamil Nadu, the DMK party used to trend a hashtag called Go Back Modi. When we look at that hashtag, where it is coming, somebody from Uzbekistan, somebody from Pakistan, somebody from small countries with bots, they will say, Modi, go back. So 2021, after election, we took it up a challenge. We told our social media warriors, if DMK is trending, go back Modi, welcome Modi, vanakkam Modi should be minimum 20 times of it. But we will not take recourse to Pakistan. We will not take recourse to Uzbekistan. But we will disseminate truth. We will attract the common people to participate. Not only BJP social media warriors will do Delhi with Modi ji. A common person with no connection to BJP, a common person who is not part of our social media cell, he has to tag, she has to tag Delhi with Modi ji. For that to happen, which we tried in Tamil Nadu, Vanakkam Modi ji, common people should participate. So we have done 1.5 million. 1.5 million Vanakkam Modi ji. We have done 1.2 million. So whenever we do, the Go Back Modi has never crossed 40,000. That too, the whole DMK office bearers, including Chief Minister M.K. Stalin ji, when he was an opposition leader, he tweeted Go Back Modi. Now we challenge the ecosystem of DMK, wherever you are sitting in the world. We will do 15 times Vanakkam Modi of what we are doing. It's a challenge we have taken on. And last 3 years we have made sure taking on a party, taking on a governing party, whenever they say Go Back Modi, we do 20 times more than that, 30 times more than that. I think it is possible because we got to inspire a common man to come join our movement. That inspiration can happen only when we start speaking the truth, elaborate truth, so that a common man doesn't have the time. A common man doesn't have the time to see, oh, oil bond, is samay mein issue hoga, oh, 2026 tak oil bond hai. He doesn't have time. A common man doesn't have time to understand World Press Freedom Index is nothing but a bogus. A common man doesn't have time to understand, oh, this is how tax devolution is happening. A common man doesn't have time to understand, oh, this is the narrative that Congress is trying to set. It is important through video, through audio, through longer messages, we seek truth. We put out truth. That is the basic job of us, so that a common man comes inside.
he becomes a part of this movement, I am very, very sure in the next 20 days, all of us will work very, very hard. All of us will set out truth. All of us will dig more research. All of us will see Modi sir's interview. All of us will take data from it in our own language. Delhi has got multiple people. There are Tamil people residing in Delhi in a big number. People who speak Bhojpuri who are sitting in Delhi in large number. People who speak Bengali are in Delhi for a large number. I would only request the social media cell of Delhi BJP Pradesh to make sure the information goes out in multiple languages. The information goes out in Tamil, the information goes out in Bengali, the information goes out in Bhojpuri, the information goes out in Punjabi, the information goes out in Hindi. Because this capital city where it's a cosmopolitan, every language speaker is here. He might know all languages, he might know Hindi, he might know all languages, but still to emotionally connect, the truth has to be in his mother tongue, her mother tongue. In their mother tongue, the truth has to go. I would encourage all people who are assembled here who speak multiple languages, make it a point to tweet in Hindi, make it a point to tweet in English, make it a point to tweet or and put on Instagram in different mother tongues. The Delhi voters can speak. When we do it, I am 100% sure a mass movement can be created here. 1 crore hashtag we can generate Delhi with Modi ji in the next 20 days. It will be a momentum shifting thing that can happen in Delhi. So I've taken a lot of your time. I once again thank our Pradesh Adhyaksh Virendra Sachdev ji, who is here and who has given the opportunity for me and others to come and assemble here. You all have come with a lot of enthusiasm. It is a family. All of us are part of Modi Parivar. There is no differentiation among us. Once we take the cell phone, all of us work for Modi ji. There is no difference between us. I request in Delhi, let us make history once more. Even if two partners in crime like Congress and AAP, they join together, still we will defeat them with an even larger margin than 2019. Let us use social media effectively. Let us spread out the truth over the next 20 days. Let us set 5 narratives in mother tongue in different languages in Delhi so that this becomes a movement in the next 20 days. I thank all of you for your patient listening and for your patience. Thank you so much. Bharat Mata ki jai. Thank you so much, respected Sri Annamalai ji. Thank you so much. அதெல்லாம் வந்து வீடியோ எடுத்துக்கணும்ல யாரையாவது விட்டு நீ இதெல்லாம் எப்போதுமே இது பண்ணி இருக்கணும்
அதான் ஒருத்தங்களை கைப்பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்க யாராவது கைப்பிடிச்சு செல்ல பிடுங்குறாரு. அப்படியா? அப்ப அதெல்லாம் நீங்க இப்ப எல்லாரும் இருங்க மீடியாவில். தேனியில் சவுக்கு சங்கர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அவருடன் இருந்த வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் அவருடைய நண்பர் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு தேனி பழனி செட்டிப்பட்டி காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்த விசாரணையில் தனியார் விடுதியில் சவுக்கு சங்கர் அவரை கைது செய்யும் போது காவல்துறையினரை தகாத வார்த்தையில் பேசுதல், கொலை மிரட்டல், கஞ்சா பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் பதிவு செய்து இருவரையும் சிறையில் அடைத்தனர். சவாரி போயிட்டு கூடாது. ஆனால் அந்த விதிமுறைக்கு உட்பட்டு பண்ணால் கூட கொடுக்கறதில்ல. இதையெல்லாம் உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக குடிநீர் பிரச்சனையை போர்க்கால அடிப்படையிலே சரி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. தென்னை விவசாயிகளுக்கு உயிர் தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு போனால் அதை யாரும் தடுக்கக்கூடாது என்று அதிகாரிகளிடத்தில், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடத்தில் வேண்டுகோள் வைத்தும் அது உடனடியாக அமுல்படுத்தப்படும் என்றும் மாவட்ட கலெக்டர் சொல்லி என்னுடைய நேம் வந்து கனகா. எனக்கு 2013 வந்து மேரேஜ் 22/2/2013 அன்னைக்கு. அதிலிருந்து வந்து எங்கள் மாமனார் எங்கள் லோகநாதன் சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரிலேட்டிவ் சொல்லிட்டு. அதுலேருந்து பணம் நகை கொடுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மாமனார் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே டார்ச்சர் பண்ணாங்க. எனக்கு 10 வருஷமா குழந்தை இல்லாதனால எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து சரி பொண்ணுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குற பணமும் நகை எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 2022 தான் அப்பா பிறந்தாங்க. 2 வயசு ஆகுது. இன்னும் திரும்பவும் வந்து நகை கேட்டு பணத்தை கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. கொடுத்தா கொடுக்கலன்னா நான் வேறு மேரேஜ் பண்ணி வைப்பேன் என் பையனுக்குன்னு சொல்லிட்டு டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிடுவேன். நீ அங்கே வேணாலும் போய்க்கோ, எந்த ஸ்டேஷன் வேணாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கோ, இதனால எங்களால் எங்களை எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க.
நானும் டிஹெச் ஆஃபீஸில் எஸ்பி ஆஃபீஸில் எல்லா இடத்துலையுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன். இது வரைக்கும் எந்த ரியாக்ஷனுமே கிடையாது. அவங்க மேலே நான் எந்த நடவடிக்கையுமே எடுக்கலை. அது நம்ம இப்போ கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன், வந்துருக்கிறேன், மனு பேட்டிலையும் போட்டிருக்கேன். எனக்கு கலெக்டர் வந்து இதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும். இல்லைன்னா நீ என் குழந்தைய வந்து கருணை கொலை பண்ணுறீங்க. எனக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் மன உளைச்சலாக இருக்குது. நகை பணத்தை கேட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க. என்னால் இப்போ எதுவுமே இது பண்ண முடியல. ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு எதுவுமே செய்ய முடியாத பட்சத்துக்கு இருக்கிறேன். +2 பொதுத் தேர்வில் கன்னியாகுமரி சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சேர்ந்த ஸ்ரீமதி என்ற மாணவி 589 மதிப்பெண்கள் எடுத்து மாவட்ட அளவில் முதலிடம். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கன்னியாகுமரி சக்தி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு பயின்ற தென்செட்டி என்ற கிராமத்தை சேர்ந்த என் ஸ்ரீமதி என்ற மாணவி 600க்கு 589 மதிப்பெண் பெற்று மாவட்டத்திலேயே முதலிடம் பிடித்துள்ளார். இவருக்கு தலைமை ஆசிரியர்கள் மாணவிகள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும் மாணவி ஸ்ரீமதி கூறும் பொழுது பள்ளியில் பயின்றது மிகவும் சந்தோஷம் அளிக்கிறது. எனது வெற்றிக்கு காரணம் எனது பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் கொடுத்த பயிற்சி மற்றும் புத்துணர்ச்சி மட்டுமே. பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் இல்லை என்றால் இந்த மதிப்பை என்னால் எடுத்திருக்க முடியாது. அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என தெரிவித்தார். சந்தோஷமா நினைக்கிறேன். கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்லே ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கேன். அது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ண என்னோட ஸ்டாஃப், டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் எப்பெல்லாம் ரொம்ப டிப்ரெஷனாக ஃபீல் பண்ணும்போது எனக்கு உன்னால் முடியும், நீ பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி நல்லாவே மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி நான் 589 எடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். என் மார்க் கேட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்ன படிக்க போகிற ஃபியூச்சரில் சிஏ பண்ணலாம். கேஎஸ் அகாடமி சென்னையில் அட்மிஷன் போட்டிருக்கேன். இதுக்கும் ஐடியா எல்லாமே கொடுத்தது எனக்கு ஸ்கூலில் இருந்து தான் பண்ணாங்க. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப வெயில் தணிந்து மழை வேண்டி நாக்கில் எரியும் சூடத்தை ஏற்றி வழிபட்ட பக்தர்கள். தமிழகம் முழுவதும் கோடை வெயில் வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மழை பெய்து விடாதா என்று மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கழுகுமலையில் வெயில் தணிந்து மழை வேண்டி அங்குள்ள ஆதிபராசக்தி அம்மன் திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற கோடை விழாவில் பக்தர்கள் நாக்கில் எரியும் சூடத்தை வைத்து நூதன வழிபாடு நடத்தினர்.
சார் வணக்கம். நான் அட்வொகேட் கோபாலகிருஷ்ணன் சவுக் சங்கருக்காக இப்போ அப்பியர் ஆகிருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கடந்த சனிக்கிழமை 4/5/2024 அன்னைக்கு சவுக் சங்கர் வந்துட்டு கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு கோர்ட்டோட கஸ்டடியில் கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அடைக்கும் போதே நம்ம வந்து அந்த ரிமாண்ட் பண்ண மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கேட்டிருந்தோம். சங்கரோடைய உடல்நிலை குறித்து ஆய்வு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கே ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருந்தோம். மருத்துவ ஆய்வறிக்கை எடுத்துட்டு மருத்துவ பரிசோதனை செய்துட்டு தான் அவரை வந்து சென்ட்ரல் பிரிசனில் அடைக்கணும். ஏன்னா அவரோட உயிருக்கும் அவருடைய உடலுக்கும் ஆபத்து இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருந்தோம். அன்னைக்கு ரிமாண்ட் பண்ண மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் மெடிக்கல் பெட்டிஷன் அலோவ் பண்ணியிருந்தார். அவர் மெடிக்கல் பெட்டிஷனில் எக்ஸாமின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் சென்ட்ரல் பிரிசனில் அடைச்சிருக்காங்க. ரிமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நடந்துச்சு. ரிமாண்டுக்கு அப்புறம் ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நடந்துச்சு. உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும், சவுக் சங்கர் அவர்கள் வந்து சென்ட்ரல் பிரிசனுக்கு உள்ளே போகையில் நல்லா 2 கையும் வீசிட்டு ஆரோக்கியமாக தான் நடந்து போயிருந்தார். ஆனால் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு சவுக் சங்கரை வந்து வழக்கு குறித்து சந்திப்பதற்காக சிறைக்கு சென்ற போது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் இருக்குது. என்னன்னா, மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஜெயிலில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நைட்டு அவரை வந்து ஒரு ரூமில் போட்டு கண்ணை கட்டி அவரை வந்து ஒரு பெஞ்சில் படுக்க வச்சு 10க்கும் மேற்பட்ட வார்டன் வந்து ஒரு கையில் துணியும் உடம்பு கையில் காலையெல்லாம் துணியும் சுற்றி பிளாஸ்டிக் பைப்பில் அடித்து அதில் வந்து அவரோட ரைட் ஹேண்ட் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு. அதில் பிளாஸ்டிக் பைப்பில் அவங்க வந்து துணி சுற்றி அடித்ததுக்கான காரணம் வந்து என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா, கை உடஞ்சிடக்கூடாது. ஏன்னா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் அவர் கை ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு தான் ஜிஹெச்சில் எடுத்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் இருக்குது. பிரிசனுக்குள்ளே போகிற சென்ட்ரல் பிரிசனுக்கு முன்னாடி போகிற மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டாக அவர் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு. கை உடஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல கவனமாக தான் அடிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அதையும் மீறி அவர்களுடைய அடியில் ரொம்ப பலமாக விழுந்ததுனால ரைட் ஹேண்ட் ஃபுல்லாக ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு. இதில் எதுக்காக நம்ம இப்போ இது சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, ஃப்ராக்சரான கைக்கு எக்ஸ்ரேவோ அதுக்கான வைத்தியமோ இது வரைக்கும் கோர்ட்டு அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே கொடுக்கல. அதற்கு பதிலாக அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக வெறும் மாத்திரைகளை மட்டும் அதிகமாக உட்கொள்ள சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் வந்து அந்த வீக்கத்தை கம்மியாக இருக்கான ஆயின்மெண்ட் போட்டு அந்த வீக்கத்தை கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. என்ன காரணம்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, பெயின் கில்லர் நிறையா கொடுத்து சாப்பிட முடியாமல் பெயின் கில்லர் நிறையா கொடுத்தா அவரோட கிட்னி முதல் கொண்டு எல்லா உறுப்பும் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நாம் மறுபடியும் இந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றத்தில் இப்போ ஒரு மனு போட்டிருக்கோம். நீதிபதி அவர்கள் வந்து அந்த மனுவை பரிசீலனை செய்து உடனடியாக ஜெயிலில் போய் சவுக் சங்கர் அவர்களை பார்த்து அவரோட உடல்நிலை குறித்து
குறித்து ரிப்போர்ட் எடுத்து அவருக்கான உடல்நிலை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும். இல்லை ஒரு நல்ல மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் அவரை வந்து ரெஃபர் பண்ணி அவரோட இன்ஜுரிக்கு அவரோட ஃப்ராக்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்காக வந்துட்டு திருப்பியும் அவரை ஜெயிலில் அடைக்கணும். இல்லைன்னா அவருக்கு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவையாக இருந்தால் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு மனு கொடுத்துருக்கோம். அந்த மனு மீது என்கொயரி முடிஞ்சிருக்கு. அதில் என்ன ஆர்டர் போடுறாங்கன்னு தெரியாது. நம்மளுக்கு நீதிமன்றத்து மேலேயும் நீதித்துறை மேலேயும் நல்லா நம்பிக்கை இருக்குது. கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ஃபேவரபுள் ஆர்டர் கிடைக்கும். ஒரு ஜட்ஜ் விசிட் பண்ணி பார்ப்பாருங்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் இன்றைக்கி மனு போட்டு வந்திருக்கோம். எதுக்காக அவரை தாக்கணும்? இல்லை, இப்போது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ஷவுக்கு சங்கர் உண்மையாகவே எது கைது செய்யப்பட்டாருன்னா நம்ம இங்கே பேச வரல. அவர் செய்தது சரியா தவறா, அவர் அந்த யூடியூப் வீடியோவில் பேட்டி கொடுத்தது சரியா தவறாங்கிறதெல்லாம் நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்யும். அந்த நீதிமன்றம் எப்படி முடிவு செய்யும்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, நீதிமன்றத்துக்கு முன்பு சமர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அவர் பேசியது தவறாக இருந்தால் சட்டப்படி கண்டிப்பாக அவருக்கு என்ன தண்டனை அது நீதிமன்றம் வழங்கலாம். நாம் இப்போ என்ன கேட்குறோன்னா, மனித உரிமை மீறல்கள் அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ தமிழ்நாடு வந்துட்டு போலீஸ் ஸ்டேட்டாக மாறிட்டு இருக்கு. அதாவது போலீஸ் நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும், யாரை வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ண முடியுங்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த தமிழ்நாடு நோக்கி போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், கடைசி ஒரு வாரம் 10 நாளில் இந்த எலெக்ஷன் பிஸியில் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் மறந்த விஷயம், கஸ்டடி டெத் மட்டும் 6 டெத் ஆகிருக்கு தமிழ்நாட்டில். கடைசி ஒரு மாதத்தில் ஒரு 5லேருந்து 6 கஸ்டடி டெத் ஆகிருக்கு. இப்போது ஷவுக்கு சங்கருங்கிறவர் வந்து யூடியூப்பில் அரசுக்கு எதிராகவும் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராகவும் கரப்டட் போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு எதிராகவும் கரப்டட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸருக்கு எதிராகவும் பேசியிருக்கார். இப்போது மட்டும் இல்லை, அவர் எப்பவுமே தொடர்ந்து அதை தான் பண்ணிட்டு வர்றார். இப்போது அந்த கோபத்தின் அடிப்படையில் போலீஸாரை வைத்து ஒரு வழக்கு பதிவு செஞ்சுருக்காங்க. அந்த வழக்கை நீதிமன்றத்தில் அவர் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கார். ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேட்டாக ஏன் இது மாறுதுன்னு சொல்லி சொன்னோன்னா, யார் ஒருவர் இந்த அரசுக்கு எதிராக பேசினாலும், யார் ஒருவர் இந்த அரசின் அமைப்புக்கு எதிராக பேசினாலும் அவருடைய மனித உரிமைகள் இங்கே மீறப்படுது. அவ்வளவு கவனமாக ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவரை வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி தான் அவரை சென்ட்ரல் பிரிசனில் அடைக்கணும்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டதுக்கப்புறமே அவரை மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி அவர் நல்லா இருக்கிற ஸ்டேட்டில் அவரை வந்து மெடிக்கல் இந்த பிரிசனில் லாட்ச் பண்ணுறாங்க. பண்ணுன அடுத்த 10வது நிமிஷத்தில் அவரை அடிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. இன்றைக்கி நம்ம வழக்குக்காக அவரை சந்திக்கலன்னு சொல்லி சொன்னால் டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, இல்லை நாளைக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இது போக இவருடைய சூழ்நிலையை பார்த்து இவர் கூட இருந்த சக கைதி, அவர் வந்து பேர் சொல்ல நான் விரும்பல, அவருடைய பேர் இருக்குது, அவருடைய ஆர்பி நம்பர் இருக்குது. அவர் வந்து போலீஸ்க்கு எதிராகவும் இந்த டார்ச்சருக்கு எதிராகவும் சாட்சி சொல்கிறதுக்கு சக கைதி இவருடைய டார்ச்சரை பார்த்துட்டு சாட்சி சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கார். நாளைக்கு வந்து நாங்கள் ரிட் பெட்டிஷன் ஹைகோர்ட்டில் கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி இந்த கன்சர்ன் கோர்ட்டில் பெட்டிஷன் போட்டிருக்கோம். இதில் என்ன பெட்டிஷனில் ஆர்டர் போட்டாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. கண்டிப்பாக ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவரை சந்தித்து பார்த்து அவருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஹைகோர்ட்டில் போடும்போது இந்த அடக்குமுறை, போலீஸ் அடக்குமுறை, ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வன்முறைகள் தடுக்கப்படணும் தான் நம்ம போகிறோம். இதில் மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ
ஜெயில் சூப்பரண்டாக இருக்கக்கூடிய செந்தில்குமார் வந்து கடலூர் பிரிசன்லேயும் ஜெயில் சூப்பரண்டாக இருக்கார். கடலூர் பிரிசனில் சுவாமிநாதன் ஜஸ்டிஸ் சுவாமிநாதனுடைய கண்டெம்ட் பெட்டிஷனில் சவுக் சங்கர் அவர்கள் சிறையில் இருந்தபோது கடலூரில் இவர் தான் ஜெயில் சூப்பரண்ட். அவருடைய மனித உரிமை மீறலுக்காக ஹைகோர்ட்டில் சவுக் சங்கர் அவர்கள் செந்தில்குமார் இப்போ கோயம்புத்தூர் ஜெயில் சூப்பரண்டாக செந்தில்குமார் மேலே ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்து அது வந்து விசாரணைக்கு பெண்டிங்கில் இருக்குது. இப்போ நான் சவுக் சங்கர் என்ன சந்தேகப்படுறாருன்னா, அதற்கு பழி வாங்கும் விதமாகவும் போலீஸாரை பேசியதற்கு பழி வாங்கும் விதமாகவும் வேணுமென்றே கோயம்புத்தூரில் வழக்கு பதிவு செய்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே வேணாலும் இந்த வழக்கு பதிவு செஞ்சுருக்கலாம். கோயம்புத்தூரில் குறிப்பாக பதிவு செய்ய காரணம் வந்து அதே செந்தில்குமார் இடத்துல வந்து சவுக் சங்கரை வந்து விடணும். சவுக் சங்கருக்கு எகென்ஸ்டாக திருப்பியும் அதே செந்தில்குமார் ஜெயில் சூப்பரண்ட் அவரை வந்து கொடுமைப்படுத்தணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் அவர் வந்து கோயம்புத்தூரில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதா சவுக் சங்கர் அவர்கள் இப்போ சந்தேகப்படுறாரு. அவரோட உயிருக்கு கண்டிப்பாக கோவை சிறையில் ஆபத்து இருக்கிறது. காரணம் என்னென்னா, வெறும் பெயின் கில்லர் கொடுக்குறாங்க. வெறும் பெயின் கில்லருங்கிறது எப்படி அதை எடுத்துக்க முடியும் தெரியல. நாளைக்கு கிட்னி பாதிக்கப்படலாம், ஒவ்வொரு உறுப்புகளில் செயலெடுக்கப்படலாம். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, சக கைதிகள் இவருக்கு உதவி செய்கிறதுனால மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அந்த கையில் கட்டு போடுறதுக்கு பேக்கெல்லாம் கொடுத்ததுனால இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தனிமை சிறையில் சாலிடரி கன்ஃபைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய தனிமை சிறையில் அடைச்சிருக்காங்க. மென்டல் பிளாக்னு ஒரு பிளாக் இருக்குது. மனநிலை சரியில்லாதவர்களுடைய ஒரு பிளாக்கில் இவர் அடைச்சிருக்காங்க. இவர் வந்து சொல்லலாம், என்ன வேணால் சொல்லலாம், கரெக்டான இடத்துல அடைச்சிருக்காங்க கூட அவருக்கு ஆகாதவர்கள் சொல்ல முடியும். அந்த சிறையில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, மற்ற சிறைவாசிகள் எல்லாம் வந்து காலையில் திறந்து விட்டுட்டு சாயந்தரம் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அடைப்பாங்க. அந்த சிறையில் அவரை வெளியவே விட முடியாது. அந்த இடத்துல தனிமை சிறையில் அடைச்சிருக்காங்க. அவருக்கு உணவுக்கு விட வெறும் மாத்திரை தான் கொடுக்குறாங்க. அவர் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா, கை வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சுன்னா ராங் ஷேப்பில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அவருடைய உடல்நிலை வந்து முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது. இப்போ அவர் வந்து அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கிறத அவர் கருதுகிறார். நம்ம இது வந்து இப்போ இது வந்து சாயந்தரம் 5 மணிக்கு நாங்கள் அவரை ஜெயிலில் வழக்காக சந்தித்து மேல் கொண்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த வழக்கில் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு போகும்போது அதை தெரிஞ்சிருக்கு. இப்பவும் நம்ம தெளிவாக சொல்கிறோம், சவுக்கு சங்கர் மேலே தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிற வழக்கு உண்மைன்னு சொன்னால் சட்டத்தின்படி தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை. ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேட்டாக மாறி அராஜகத்தினுடைய உச்சியாக போலீஸார் சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்து, உங்களுக்கு தெரியும் கஸ்டடியல் டெத் அது இவருக்கு நடந்தாலும் இன்றைக்கி நாம் ஏன் பேசணும்னு சொன்னோம்னா, இன்றைக்கி இவருக்கு நடக்குது, இவருக்கு பேசுறதுக்கு நாம் இருக்கோம், மீடியாஸ் இருக்குது, இன்றைக்கி எத்தனை அட்டென்ஷன் இருக்குது இவருக்கு. இது இல்லாத எத்தனையோ கைதிகள் இதே துன்பத்தை இதே கஷ்டத்தை இந்த ஜெயிலில் போட்டுட்ருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுவதும். அது தடுக்கப்படுறோம். இன்றைக்கி நாங்கள் போய் சந்திக்கல அப்படின்னா இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்? இப்போ நாம் வந்து சந்திக்கலை, இப்போ நம்ம சந்திக்கலைன்னு சொன்னோம். 5 மணிக்கு நான் போய் சந்திக்கலைன்னு சொல்லியிருந்தா டெஃபினட்டாக நாளைக்கு வந்து அவங்க கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இவர் வந்து வலிக்கு விழுந்துட்டார்,
ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க, வலிக்கு விழுந்துட்டாரு இல்லை அடிபட்டுருச்சு. எப்படி அடிபடு, நல்லா நடந்து உள்ளே போகிறாரு, மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறாங்க. மத்திய சிறையில் அவரை வந்து ஜெயிலுக்கு அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கோர்ட்டோட உத்தரவு பிரகாரம் அவரை மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி தான் சிறையில் அடைக்கிறாங்க. அப்போ கைகால் நல்லா இருக்குது, அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது, அது மீடியாவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்திருக்கு. அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ அவர் வலிக்கு விழுந்துட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தால் காலையிலேருந்து சிறை நிர்வாகம் ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்கோம். இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எந்த அறிக்கையும் சிறை நிர்வாகத்திடத்துலேருந்து வரல. ஏன் இப்போ நம்ம இவ்வளோ அவசரமாக கோர்ட்டில் இந்த பெட்டிஷன் மூவ் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க, பார்க்கல. இது இப்போவே நம்ம பதிவு பண்ணலைன்னு சொன்னோம்னா பொய்யான காரணங்களை சொல்லி ஒரு அறிக்கை வருவதற்கான காரணம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இவ்வளோ அவசரமாக இந்த கோர்ட்டில் இந்த பெட்டிஷன் மூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். திருப்பி அதில் என்ன ஆர்டர் போடுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. கோவை சிறையில் நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு கொலை முயற்சி தான் நடக்குது. இது தொடர்பாக நீங்கள் மனித உரிமை தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திலேயும் மனு கொடுக்கவோ பெட்டிஷன் போடவோ வாய்ப்புகள் இல்லை. கண்டிப்பாக இது ஹைகோர்ட்டில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஜெயில் சூப்பரண்ட் தலைமையில் ஜெயில் சூப்பரண்ட் மற்றும் அவரை தாக்கிய 10 வார்டன்கள் அவங்க மேலெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லியும் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய சொல்லியும் கண்டிப்பாக நாம் வந்து ஹைகோர்ட்டில் மூவ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து இவர் மேலே குண்டாஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த குண்டாஸ் போடக்கூடாது, பொய் வழக்கின் அடிப்படையில் குண்டாஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் மூவ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ரிட் பெட்டிஷன்லேயே இவரை அடித்து டார்ச்சர் செய்த கஸ்டடியல் வயலன்ஸில் ஈடுபட்ட ஜெயில் சூப்பரண்ட் மற்றும் அந்த வார்டன்ஸ் மேலே கண்டிப்பாக நடவடிக்கை சொல்லி கண்டிப்பாக கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ண போகிறோம். தமிழக போலீஸ்